break even, right? So break even, this is a state where we are concerned with finding out or identifying a output, that output which will give you no profit or no loss. I mean the zero profit. So at break even, the output will yield a state where your total cost will be equal to your total revenue, and that is called the break even point for that output level, right? So এখন এই যে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা যখনই বের করছি, ব্রেক ইভেন আউটপুটটা কোয়ান্টিটি যখন আমরা পেয়েছি, তার মানে এই ব্রেক ইভেন আউটপুটের বাহিরে যেখানে কোনো পয়েন্ট থাকুক না কেন, ইন দ্যাট পয়েন্ট আইদার ইউ উইল ইনকার এ লস অর ইউ উইল মেক এ প্রফিট from that break even point, right? So break even point তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, break even point is essentially means to identify the level of output that will result in zero profit. তার মানে এটা আমার বিজনেসে প্রায় এই জিনিসটার জন্য আমি কনসার্ন হয়ে যাই, বিকজ মেবি হতে পারে আমি নতুন একটা স্টার্টআপ বিজনেস শুরু করছি, সো মাই টার্গেট ইজ নট টু মেক এনি প্রফিট, to make awareness or gain publicity for my product. So in that case I am stuck with identifying the level where my profit will be equal to my cost. আরেকটা হতে পারে যে due to a recent changes in my marketing policy, I may want to know about the break even quantity of my business, right? So এই দুটো কারণে আমাদের break even quantity or break even point টা necessary for my business. Okay, আচ্ছা, so ধরে নেই, so this point is 0, right? 1 2 3 4 5 6, right? Achha, this is my quantity, okay? And this is my price. 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1. So do you remember about the demand curve? Yes. So demand curve is always downward, right? It is always negative, so slope is always negative, that's why this is downward. Achha. So this is my demand curve and this is supply curve, right? এটা হচ্ছে upward, এই জন্য supply curve slope always positive হয়, right? So যদি আমি এই কোয়ান্টিটিটা বলি equilibrium, this is my equilibrium quantity, তার মানে কি? So this is one type of break even, যে এই break even এ আমার প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি মোটামুটি এক্সাক্ট ম্যাচ করে, তাই না? আমরা যতটুকুই কোয়ান্টিটি প্রোডিউস করছি অতটুকুই ডিমান্ড আছে। সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ব্রেক ইভেন উই ক্যান সে ইন এ সেন্স, ঠিক আছে? ওকে, সো এখানে আরো আছে, তাই না? আচ্ছা, ধরেন আমার যদি ফিক্সড কস্ট বলে দেয়, ফর এক্সাম্পল ফিক্সড কস্ট 2, সো লেভেলটা কোথায় আমার 2, দেখেন এই, সো দিস মিন্স দিস পোরশন ইজ মাই ফিক্সড কস্ট। সো যদি আমি একটা ধরেন ভেরিয়েবল কস্ট বলা আছে 4, সো ভেরিয়েবল কস্ট হয় দিস লাইন ইজ 4, রাইট? ওকে, আমি যদি একটা রেভিনিউ কার্ভ ড্র করি, ধরেন দিস ইজ মাই রেভিনিউ কার্ভ, যদি একটা কস্ট কার্ভ ড্র করি, দিস ইজ মাই কস্ট কার্ভ, সো দিস ইজ রেভিনিউ কার্ভ, দিস ইজ কস্ট কার্ভ, তার মানে দিস ইজ মাই ভেরিয়েবল কস্ট and this is essentially my break even point quantity. তার মানে কি দেখেন, সো এই যে গ্রে জোনটা আছে, তার মানে কি ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, এই যে গ্রে জোনটা আছে, এই জোনটা হচ্ছে আমার লস। তার মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের চেয়ে যদি আমি কম প্রোডিউস করি, তার মানে আই এম গোইং টু ইনকার এ লস, whereas যদি আমি এর চেয়ে বেশি প্রোডিউস করি, প্রফিট, গ্রিন জোন, that means this is my profit. So this is one of the visual representation of break even point. Clear? Any confusion so far? No, sir.
clear break even point এর যে concept conceptually is clear, right? Yes, sir. So দেখেন এখন আমার কতগুলো ভেরিয়েবল আছে যে fc or f is equal to fixed cost, okay? b is equal to variable cost per unit, per unit variable cost, আর fixed cost এটা কিন্তু a constant, এটা কিন্তু always constant. Price, this is the price of quantity produced and sold. Q is my quantity. Just a minute. Variable cost per unit. Price. Okay. That's a quantity produced and sold. Quantity produced and quantity sold. C is my total cost of producing or total cost of production. Revenue, total Sales. earnings from sales. Clear? So R দিয়ে যখন আমি ডিনোট করছি that means revenue, C দিয়ে যখন ডিনোট করছি তার মানে this is my total cost of production, Q যখন ডিনোট করছি that means Q is my quantity produced and quantity sold, P price or selling price. Okay? আচ্ছা V হচ্ছে আমার variable cost per unit, okay? And FC is my fixed cost constant. এখন মনে রাখবেন যে fixed cost আমি লাস্ট ক্লাস মানে যতগুলো ক্লাসে করেছি আমরা দেখি fixed cost একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে থাকে like 2000 20000 so it's a constant whereas যখন আমরা variable cost দেখেছি তখন that 4 per unit তার মানে হচ্ছে 4 টাকা per unit, তাই না? এটা হচ্ছে আমার variable cost. ফর এক্সাম্পল এখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করবেন, ধরেন আমার কোয়ান্টিটি প্রোডিউস হচ্ছে 50 টাকার কোয়ান্টিটি প্রোডিউস হচ্ছে, সো ইন দ্যাট কেস উইল মাই ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ, আমার ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ হচ্ছে না, তাই? সো ভেরিয়েবল কস্ট ইজ ফিক্সড পার ইউনিট, তার মানে ভেরিয়েবল কস্ট ইজ ফিক্সড per unit, right? Per unit কিন্তু variable cost are fixed, but in total variable cost is not fixed. But fixed cost is fixed in total, but varies per quantity. How? ধরেন 50 ইউনিট প্রোডিউস করলাম, তাহলে ফিক্সড কস্ট কত? 20000. সো একটা ইউনিট প্রোডিউস করলে ফিক্সড কস্ট কত আমার? ক্যালকুলেট করুন। Sir, 2000 divided by 50. 20000 divided by 50. How much is this? 4000. Is it 4000? 40, yes, sir. 4000. তার মানে হচ্ছে আমার 50 ইউনিট প্রোডিউস করলে আমার ফিক্সড কস্ট 4000 হয় পার ইউনিট, রাইট? 400 per unit. Yes, sir. Okay, 400 per unit. আচ্ছা, what if I produce 50 one more quantity? Sir, add more 1 unit 50 টাকা. That is the 20000 divided by 51. 392.15. 392.15 per unit. তার মানে কি বলছে? Fixed cost is fixed in total but varies per quantity. Fixed cost is variable per quantity. So দেখেন যতই আপনি নাম্বার অফ ইউনিটস বাড়ছে বা কমছে fixed cost will change per unit. Clear? Okay. Okay. So যদি আমি দেখি যে আমার ফিক্সড কস্ট ইজ ইকুয়াল টু এফ, তাই না? আমরা ধরে নিয়েছি, তার মানে কি যদি আমি টোটাল কস্ট ফাংশন অর জাস্ট কস্ট ফাংশন ডেভেলপ করতে যাই,
দেন আমার থিওরিটা কি হবে দেখেন cost is equal to variable cost per unit, right? Variable cost per unit plus fixed cost, right? So can I write like this? Which variable cost is equal to V হয়েছিল, right? And quantity Q, unit is equal to Q. So V Q plus F, C is equal to VQ plus F. Number one equation. So if I go for calculating the revenue, so revenue formula কি ছিল? total earning for Revenue formula কি ছিল? Revenue formula কি ছিল? গতকাল কি করেছি? ওই যে প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি Exactly. Price times quantity, right? So আমার price কত ছিল? P P. Quantity Q Q. So our revenue equation is PQ is my revenue, right? Revenue function. So at break even কি হচ্ছে বলো তো? break even ফাউন্ডেশনটা কি? break even ফাউন্ডেশন কি ছিল? Zero profit. Zero That profit. means revenue will be equal to price cost. Cost. Right? So at break even revenue is equal to cost. So what is my revenue? PQ cost VQ plus F. So it is equal, right? So আমি যদি PQ এই পাশে নিয়ে আসি VQ is equal to F. Can I write like this? So then if I take Q common, then P minus V is equal to F, or Q is equal to F divided by P minus V. So whereas F means fixed cost, P means price, V means variable cost per unit. তার মানে আমার যদি আমি ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি জানতে চাই আমার ফর্মুলা কি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট divided by price variable or selling price minus variable cost per Q or per unit লিখে দেই. So this is my formula go for calculating the break even quantity. Clear? Go through the math one, the problem set one. So let's see what is said here, right? পেয়েছেন সবাই? জি স্যার আচ্ছা। So example আমাকে কি বলেছে? On the problem set কি বলেছে? In manufacturer of cassette tapes এর কথা মনে আছে? definitely. Right? So a manufacturer of that cassette tapes has a fixed cost of 60,000. 60,000 fixed cost is variable cost is 4 per cassette produced and selling price is 7 per cassette. So আমাকে বলেছে you have to develop the revenue and cost equations. Then at what number of units will break even occur? Third, at what sales revenue volume will break even occur? And then how much profit will be earned if 25,000 cassettes are produced? Achha. So first write down যেমন কি দেয়া আছে information if দেওয়া আছে, right? Fixed cost is equal to 60,000 টাকা. Fine. Variable cost per unit কত দেয়া আছে? 4 টাকা 4 টাকা. Okay. Then আমার কি দেয়া আছে? selling selling price, right? price. Or price কত দেয়া আছে? 7 টাকা. Right? 7 টাকা? Yes, sir. Right. So এখন আমাকে ফার্স্ট ইকুয়েশনটা আমাকে বলেছে যে ফার্স্ট কোশ্চেনটা আমাকে write বলেছে the revenue write the cost revenue and cost equation. function. So I have to develop the revenue and cost equation. So our revenue equationটা কি ছিল? R is equal to P into Q price into into quantity quantity. Okay. So আমার প্রাইস কত? so 60 Price per কত? unit হচ্ছে 4 টাকা Price কত? This price means the selling price, right? This price is the selling price. 7 So টাকা this is 7. So what is my quantity? so
outside output 60,000. per unit is equal to Q. So Q is my quantity. So 7Q is my revenue function. So what is my cost function? What was the formula? Cost is equal to variable quantity plus variable cost per unit plus fixed cost. So variable cost per unit, what the variable cost per unit কত 4 টাকা per unit means Q. So 4Q plus 60,000. So that's my cost function. So requirement 1 complete. So requirement 2, at what number of units will break even occur? তার মানে কোন কোয়ান্টিটিতে আমার ব্রেক ইভেন হবে, রাইট? এটাই বলছি। সো আমার ফর্মুলা কি ছিল? ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি, রাইট? সো ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি Q is equal to কি ছিল? Fixed cost divided by price selling price minus variable cost unit cost per unit, right? কি ছিল? F divided by P minus V. So what is my F here? 60,000. 60,000. Price 7. Variable cost per unit 4. So that means 60,000 divided by 3 is 20,000 units. Cassette tapes. 20,000 units of cassette tapes. At this point you will break even. That means at this point you will have zero profit. You will have no profit and no loss. If I produce If you produce less than 20,000, you will have a loss. If you produce more than 20,000, you will start making profit. In a break even quantity. Break even. For what? For a new business, after firstly it you cannot make a profit. So in that case, you will be stuck with the break even quantity choices. So আমার শুধুমাত্র ব্রেক ইভেন মানে আমার কোনো প্রফিট না হলেই হলো, লস না হলেই হলো, প্রফিট দরকার নেই আপাতত, বিকজ ইন দ্য লং রান আই উইল মেক প্রফিট। ইন দ্য শর্ট রান মেবি দেয়ার ইজ নো প্রফিট, বাট ইন দ্য লং রান ইউ উইল স্টার্ট মেকিং এ প্রফিট। So this was my requirement 1, তাই না? Requirement 1. This was my requirement 2. Break even quantity বের করা, right? Sir, fixed cost এর নিচে ওটা কি সেলিং প্রাইস? না Selling price. সেলিং আচ্ছা স্যার এটা কি Selling price. SP P or fee is the same thing. Price. Price means আমরা selling price টাই বলি, because আপনার যদি আমার কস্ট হয় তাহলে হয় either variable cost হবে or fixed cost হবে। So that ওই দুইটা আমরা কি দিয়ে ডিরেক্ট করি? F দিয়ে ডিরেক্ট করি এবং B দিয়ে ডিরেক্ট করি। So price means selling price. So even if you write SP A number 1, A number 2. number 1 1, 2. Requirements. Requirements. হ্যাঁ। এটা কি প্রবলেম Done? আচ্ছা, আমাকে বের করতে বলেছিল ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, রাইট? ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। সো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কোয়ান্টিটি। ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি BEQ, আমি সম্পূর্ণ BEQ আমরা মাত্র বের করলাম, ক্যালকুলেট করলাম, তাই না? দেয়ার আর অ্যানাদার ওয়ে টু ক্যালকুলেট দিস BEQ। হাউ? আমরা তো ফর্মুলা দিয়ে করেছি, তাই না? আমি যদি এটা ধরে নিই যে এট BEQ মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, এট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কি হবে আপনার রেভিনিউ will be equal to cost. So আমার এখানে রেভিনিউ কত? এখানে রেভিনিউ কত?
7 cube 7 cube is equal to 4 cube plus 60,000. 4 cube plus 60,000. 60,000 এই তো Yes, sir. So, এখন যদি আপনি 7 cube minus 4 cube is equal to 60,000 জি স্যার 20,000 আসছে। So এখানে কত আসছে 3 cube is equal to 60,000 so cube is equal to 3060 divided by 20,000 units. So you can even go for this. So Sorry? exactly yes any way you are comfortable with. যেকোনো একটা ফর্মুলা ইউজ করলে চলে যান আমার রিকোয়ারমেন্ট 3 তিনি কি বলেছে আচ্ছা আমি দেখেন তো আমি টুতে আমার ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি কত পেয়েছি ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি ইজ ইকুয়াল টু 20,000 ইউনিটস রাইট ওকে সো রিকোয়ারমেন্ট 3 কি বলেছে রিকোয়ারমেন্ট 3 বলছে এট হোয়াট সেলস রেভিনিউ ভলিউম উইল ব্রেক ইভেন অকার রাইট তাহলে আমার এই যে ব্রেক ইভেন ইউনিটটা আছে এই ব্রেক ইভেন ইউনিটে আমার সেলস কত টাকা হবে এই ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আমার সেলস কত টাকা হবে ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি বের করতে আমার সেলস কত টাকা হবে তো যদি আমি সেলিং প্রাইস বের করতে তাহলে আমাকে কি বের করতে বলছে they are asking me to find out the revenue at this point at this break even quantity so revenue সূত্র কি ছিল revenue is equal to 7 q right so 7 into break even quantity কত পেয়েছি this q is break even quantity না এখানে আমাদের বলে দিচ্ছে break even quantity break even quantity which means q is equal to 20,000 units now right so that means 7 into 20,000 so 140,000 টাকা তার মানে আমি যদি আমার ব্রেক ইভেন্টে আমার সেলস কত হচ্ছে কত টাকার সেলস হচ্ছে 1,40,000 ওকে Sir, 14,000. Sir, 1,40,000 টাকা কি স্যার এটাই সে প্রফিট? না রেভিনিউ ও প্রফিট এন্ড রেভিনিউ ইজ না সেম থিং ঠিক আছে সো ফাইনাল রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল দেখেন সো দিস ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার 3 সো রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার 4 How much? পরে কি বলেছে How much profit will be earned if 25,000 cases are আমি যদি 25,000 ইউনিট প্রোডিউস করি সেল করি ওই ক্ষেত্রে আমার প্রফিট কত হবে সো break even? profit so what is my profit function profit is equal to revenue minus cost এটা তোমার প্রফিট রাইট সো এখানে আমার রেভিনিউ কত revenue Sir, 14 রেভিনিউ কত 7q রাইট 7q minus cost কত 4q plus 60,000. 60,000 this is my profit function right so 7q minus 4q minus 60,000 fine then 3q is equal to so 3q minus 60,000 this is my profit function profit এখন আমি বলেছি যদি 25,000 ইউনিট আমি সেল করি দেন আমার প্রফিট কত আসছে ওকে সো q is equal to 25,000 right so 3 into 25,000 minus 60,000 325 minus 60 কত 15,000 টাকা তার মানে my profit will be 15,000 টাকা when I am going to sell 25,000 units or 25,000 cases okay so
this is my requirement number 4. Done? Yes, sir. Go for the next math. আচ্ছা, problem 2. Manufacturer Techno. Techno হচ্ছে একটা manufacturer company, okay? So Techno produces and sells sell করে. The fixed cost for manufacturing and operating the business is টাকা 80,000. The variable cost per widget produced is 6 and the selling price per widget is 12. So কি বের করতে বলছে, write the revenue and cost functions. At what number of units will break even occur? At what sales revenue volume will break even occur? How much profit will be earned if 20,000 units are produced? Okay? Okay. Almost same. So fixed cost কত দেয়া আছে এখানে? 80,000 টাকা, right? Yes, sir. So our variable cost per unit কত দেয়া আছে? 6 টাকা, right? Yes, sir. And selling price 12. Per unit. Selling price হচ্ছে 12 is also per unit, right? So according to the first requirement, I had to develop the Write the rate. revenue and cost equation. So revenue is equal to price into quantity, right? So my price is 12 Q. This is my equation 1. Okay. So cost is variable cost per unit plus fixed cost. So variable cost per unit is 6 Q plus 80,000. So this is my second equation. So requirement 1 done. So according to requirement number 2, you have to calculate the break even quantity. So break even quantity. To find out the break even quantity, the formula is break even quantity Q is equal to fixed cost divided by selling price minus variable cost per unit. These both are per unit cost, right? Per unit, right? Okay. So fixed cost is 80,000. Price 12. Then variable cost per unit is 6. So Q 80,000 divided by 6. So Q is equal to 333. Okay, round up. Yeah, round up করে ফেললাম। Yes, sir. 13,000. So my break even quantity is 13,333 units, right? Units. Sir, it needed to keep problem B. BB 2. Requirement B. Done? এটা মুছে ফেলবো। এবার কি বের করতে বলছে, যে এই ব্রেক ইভেনে সেলস রেভিনিউ কত হবে, তাই না? সো নাম্বার 3 রেভিনিউর ফাংশনটা কি ছিল? 12 রাইট না? রাইট। সো 12 ইনটু ব্রেক ইভেন কোয়ান্টিটি কত? 13,333। সো ক্যালকুলেট করেন তো। 1,60,000 3 কয়টা ছিল? 3 রাইট। So 3 তাহলে এখন ক্যালকুলেট করে তো 13,000 জি স্যার, এবার করে চারটা ধরে চলে আসছে স্যার। 1,60,000, তার মানে হচ্ছে আমার সেলস রেভিনিউ হবে 1,60,000 when
this break even quantity will be equal, right? দশমিকের পরে কয়টা চিহ্ন যখন বলছেন পাঁচটা চিহ্ন So record number 4. পরে কি বলেছে? If 20,000 units are produced, then how much is my profit? Profit. So profit is equal to revenue minus cost. So revenue is কত ছিল? 12Q minus 6Q plus 80,000, right? So 12Q minus 6Q minus 80,000. 6Q minus 80,000. So কত ইউনিট প্রডিউস করতে বলেছে? কত ইউনিট সেল করলে? 20,000. 20,000 ইউনিট. Q is equal to 20,000. So at Q is equal to 20,000, my profit will be 6 into 20,000 minus 80,000. তার মানে 1,20,000 থেকে 80 গেলে 40,000, right? No, not units. Right? Profit